Okay, thank you everybody for coming. This is Friday, April 27th, Yep. And we are doing a bilingual readings. I am going to be reading a short story that I translated from Portuguese into English by Ediney Santana, one of my favorite Brazilian authors. Obrigada a todos por estarem aqui. Hoje é sexta-feira, dia 27 de abril. Estamos fazendo uma leitura bilíngue de textos. E esse é um texto de Ediney Santana, que é um dos meus autores brasileiros favoritos. Ediney writes poetry, essays, and short stories. He lives in Brasilia, where he gives a lot of poetry readings. He works with children. He works cultivating interest in poetry and in reading. And I am very excited to be able to present his work to you in English, and then Alexia will read in Portuguese. Oh, yes. Então, Ediney é autor de poesias, ensaios e contos. Ele mora em Brasília, trabalha com crianças. Eu já esqueci tudo mais. Era professor, ele dá leituras de poesia, eventos, ele organiza eventos de cultivar gosto pela poesia. Gosto pela poesia. And Ediney, this is for you. The name of this short story is The Kiss. The only thing she wanted was a kiss. She longed to be kissed, to feel another tongue roll around hers, to sense the passion of another tongue fill her mouth, to have an orgasm in her mouth. She didn't want love, just a kiss. To her, love was irrelevant. Maria Clara never asked much from life, and life had given her little. When she turned 70, she became alarmed. She didn't want to die without being kissed, without knowing a simple kiss, even if it weren't sincere, even if she were the only one who felt what she imagined she would feel. One time, desperate for another tongue to kiss, she went to her backyard, attempting to kiss the animals she came across. When she tried to kiss an anteater, she got bit and almost lost her own tongue. Stung with shame, her soul began to bleed, rejected even by the animals in her backyard. Maria Clara was a woman whose daily life was a straight line between home and work. Her routine gave her confidence. Time moved forward with each passing day, but each today was the same as yesterday. She had always worked selling tickets at the bus terminal, although she had never traveled anywhere beyond her town. Every day she watched as people climbed into the buses, grasping the tickets she had sold them, going to places she would never visit. Sometimes this made her sad, but it would be sadder yet, she thought, to leave the place she knew so well. She didn't want to leave the security of her routine, where everything was repeated with precision. She would see couples kiss goodbye and wave to each other with longing through the bus windows. This made her wish she could kiss someone goodbye, even if it meant shedding tears as she watched the bus pull out of the terminal. She would bring home photos of kisses she had cut out from magazines left behind at the bus terminal. They were pictures of ardent kisses that contrasted with her monotonous life, a life of endless repetition. Sometimes in the solitude of her bedroom at night, she would roll her tongue over the photos until she fell asleep with photos
stuck to her lips, covered with saliva, the sour saliva of someone who had never been kissed. Every Sunday afternoon, Maria Clara would go for a stroll in the Plaza of Purification. She would gaze at couples kissing, lovers locked in so many kisses, whether sensual, delicate, shy, or bold. She imagined herself in their place. Maybe one day she too would have a lover who would take her in his arms and kiss her passionately, fervently. No, she shouted in the silence of her redundant thoughts. She didn't need a lover, only a tongue to kiss. All she wanted was to feel a tongue circling around hers like a snake. Nothing more. Every night she dreamed the same dream of an interrupted kiss, of tears and sadness. Sleep meant fear, so she slept little. She would strike up conversations with the stars, mute dialogues full of verbs that conjugated her solitude. After getting home from work one evening, with the television turned to a soap opera, she watched a scene of a young woman who was accidentally shot. As she lay there dead, her murderer kissed her lips, frozen by the futility of an unintentional killing. The next day, she went to a gun shop and bought a .38 caliber. Handling it allowed her to banish what most tormented her to the not self. She now slept peacefully. In her dreams, nothing more tormented her. By the end of the afternoon the following Sunday, all that remained in the Plaza of Purification was a deserted landscape, now that kissing meant fear. She was never forgotten, since neither was she ever remembered. She sent bouquets of flowers to all the kisses she had interrupted. Kisses just like those in the photographs she cut out, just like the soap opera, lifeless yet precise in their goodbyes. Hilarious things. I don't know how you get them. So I'm going to read the English version. Portuguese. The Portuguese. Yeah. O beijo, Ediney Santana. A única coisa que queria era um beijo. Desejava ser beijada, sentir outra língua roçando na sua, sentir o desejo de outra língua encher a sua boca, ter um orgasmo pela boca. Um beijo, só isso. Não precisava de amor. Para ela, amor era algo irrelevante. Maria Clara, da vida, sempre quis pouco. Da vida, sempre tivera pouco. Ao chegar aos 70 anos, apavorou-se. Não queria morrer sem ser beijada, sem conhecer um simples beijo. Mesmo que não fosse sincero, mesmo que só ela sentisse o que imaginava que sentiria. Certa vez, desesperada por outra língua, saiu pelo quintal tentando beijar os bichos que encontrava. Ao tentar beijar um tamanduá, levou uma mordida e quase perdera a língua. A sua alma sangrou maribondos de mágoa por ter sido rejeitada até pelos bichos do seu quintal. Maria Clara era uma mulher de vida em linha reta, entre casa e trabalho. A sua rotina lhe dava autoconfiança. Os dias passavam e o tempo avançava. Mas cada hoje era igual ao ontem. Trabalhou a vida inteira vendendo passagens de ônibus, mas nunca foi além da rotina, nunca viajou fora da sua pequena cidade. Todos os dias observava as pessoas embarcando nos ônibus com as passagens que vendia, indo para lugares que ela nunca iria visitar. Por vezes sentia-se triste, mas pensava que mais triste seria deixar o lugar que ela conhecia. Ela via casais se despedirem com beijos apaixonados e se acenarem com desejo através da janela do ônibus. Isso fazia com que ela quisesse beijar alguém de despedida, mesmo se isso a levasse a algumas lágrimas ao ver o ônibus sair da estação.
Ela sempre trazia para casa fotos de beijos que recortava de revistas abandonadas na estação. Eram imagens de beijos ardentes que contrastavam com sua vida sem novidade, sua vida decalcada. Às vezes, na solidão do seu quarto à noite, coçava a língua naquelas fotos até adormecer, com fotos coladas na boca. Fotos que ficavam sujas de cuspe, a saliva azeda de uma boca que não havia sido beijada. Todos os domingos à tarde, Maria Clara ia à praça da Purificação. Ficava olhando os casais de namorados em beijos sensuais, delicados, tímidos, ousados. Imaginava-se ali. Quem sabe um dia teria seu namorado que lhe pegaria nos braços e lhe beijaria com desejo e paixão. Não! Gritava no silêncio dos seus pensamentos circundantes. Não era preciso um namorado, apenas uma língua. Queria tão somente uma língua que coçasse na sua como uma serpente e mais nada. Todas as noites sonhava o mesmo sonho. Um beijo interrompido, lágrimas e tristeza. Dormir era um temor, por isso dormia pouco. Aprendeu a conversar com as estrelas. Era um diálogo surdo. Um diálogo em que todos os verbos conjugavam com sua solidão. Uma noite, depois de voltar do trabalho, assistiu a uma cena de novela em que uma das mocinhas levava um tiro e o seu assassino lhe beijava os lábios congelados na futilidade da morte involuntária. No outro dia, entrou em uma loja de armas e comprou um 38. Foi banindo para o não de si o que mais atormentava. Passou a dormir tranquilamente e no seu sonho nada mais a atormentava. Ao final da tarde, no próximo domingo, ficou apenas a paisagem deserta na Praça da Purificação, porque beijar era medo. Nunca foi esquecida, porque também nunca fora lembrada. Mandou buquês de flores a todos os beijos que interrompeu, beijos que bem poderiam ser como os da foto que ela recortava, como a novela, sem vida e exato em despedidas. Mrs. A. Um beijo para Ediney.